We discussed already first invitation. That's it. That's it. And we also learned shlokas which Prabhupada quotes in Ишопанишад. That means in the commentary. Yeah, we already learned them. And we learn what is pure devotional service, anavilashtasnya. That's in the commentary. Yeah. So let us chant the Sanskrit together. Yeah? Everybody has the mantra in front of them. They can chant it together. Yeah? Okay. See, most of them didn't know that you will give class today on Ишопанишад. I don't know why, but they just thought that you will give just lecture. That's why they didn't bring their notebooks. So in any way, let us chant somebody else. Okay. Whoever can see, can share, look at the... He has the verses you have on the paper? Bumani? Share it to everybody. Right? If you have the verse, show it to at least two other devotees sitting next to you. Do you have any more Ишопанишads up in your cabinet? I have. You can bring it. Там где-то должно быть в комнате Ишопанишад много. Коробка в комнате. У кого-то еще с собой есть Ишопанишад? Ну так доставай. Первое обращение. Первое мантра. Смотри, пошла на а нужно просто штуки. Вот так руку. Дай, пожалуйста, книжку. Да, у нас книжка есть. Самое важное, что у меня есть медник там пишется лишнее. А там вот эта книжка. Я в течение все одна. That's all. Будь готов. Будьте готовы. Все, вперед. он дальше, да? Ishavasyam idam sarvam yatkincha jagatyam jagat tena taktena bunjitha magradha kasasvidhanam.
Иша. No, by the Lord. By the Lord? Yeah, usually. Avasyam. Управляемое. Идам. Это. Сарвам. Все. Ядкинча. Что бы то ни было. Джагатьям. Во Вселенной. Джагат. Все живое и неживое. Тена. Им. Тяктена. Выделенную долю. Вунчитаха. Ты должен принять. Ма. Не. Градаха. Старайся получить. Кастясит. Принадлежащее другому. Гханам. Богатство. Translation. Everything animate or inanimate that is within this universe is controlled and owned by the Lord. Поэтому каждый должен. One should therefore accept only those things Что ему необходимо. necessary for himself, И выделено ему как его. which are set aside as his quota, and one should not accept other things knowing well to whom they belong. Хорошо понимая, кому все принадлежит. So let me read the paragraph first, and then you read. Vedic knowledge is infallible because it comes down through the perfect assembly succession of gurus beginning from the Lord himself. Since he spoke the first word of Vedic knowledge, the source of this knowledge is transcendental. The words spoken by the Lord are called Purushaya, which indicates they are not delivered by any mundane person. A living being who lives in the mundane world has 4 defects. 1. Commits mistakes. 2. Subject to illusion. 3. Has propensity to cheat. 4. His senses are imperfect. No one with these 4 imperfections can deliver perfect knowledge. The Vedas are not produced by such an imperfect creature. Vedic knowledge was originally imparted by the Lord unto the heart of Brahma, the first created living being, and Brahma in turn disseminated this knowledge to his sons, and disciples have handed it down throughout history. Ведическое знание непогрешимо, потому что не сходит по цепи совершенной ученической преемственности духовных учителей, которая начинается с самого Господа. И поскольку первое слово ведического знания произнес сам Господь, источник этого знания трансцендентен. Слова, сказанные Господом, называются апарушеей. Это значит, что они исходят от личности, не принадлежащей к материальному миру. Существо, живущее в материальном мире, имеет 4 недостатка. Оно склонно совершать ошибки, заблуждаться, обманывать других и наделено несовершенными чувствами. Ограниченный этими 4 несовершенствами, человек не способен дать другим совершенное знание. Веды не созданы несовершенными живыми существами. На заре творения ведическое знание было изначально вложено Господом в сердце Брахмы, первого сотворенного живого существа. А Брахма, в свою очередь, передал это знание своим сыновьям и ученикам, которые продолжают распространять его и поныне. Господь есть Пурнам, совершенный, все совершенный, потому что Он не подчиняется законам материальной природы. Напротив, природа сама подчиняется Его воле. Но живые существа и неодушевленные объекты подвластны законам материальной природы и, следовательно, в конечном счете, энергии Господа. Ишопанишад составляет часть Яджурведы, поэтому она содержит информацию о том, кому принадлежит все существование существующего Вселенной. Во всей Вселенной, все во Вселенной принадлежит Господу. Это подтверждается в 7 главе Бхагавад-гиты, глава 7, тексты 4-5, где обсуждаются пара и апара пракрити. Элементы природы, земля, вода, огонь, воздух, эфир, ум, интеллект и эго относятся к низшей, материальной энергии Господа.
апара пракрити, тогда как живое существо, органическая энергия, относится к пара пракрити, высшей энергии Господа. Обе энергии пракрити исходят от Господа. Таким образом, в конечном счете, Он является владыкой всего сущего. Все в Вселенной относится либо к пара, либо к апара пракрити. Поэтому все в мире принадлежит Верховному Существу. Верховное Существо, абсолютная личность Бога, является совершенной личностью и обладает законченным и совершенным разумом, позволяющим ему с помощью своих различных энергий управлять всем. Верховное Существо часто сравнивают с огнем, а органическую и неорганическую материю с теплом и светом огня. Подобно тому, как огонь распространяет свою энергию в виде тепла и света, Господь также проявляет свою энергию в разных формах. Но при этом Он всегда остается высшим владыкой, поддерживающим все и управляющим всем. Он всеведущ, обладает всеми энергиями, заботится о благе каждого и исполнен непостижимого могущества, богатства, славы, красоты, знания и отрешенности. Разумный человек должен всегда помнить, что кроме Господа никто ничем не владеет. Поэтому каждый должен брать только то, что Господь выделил ему как его долю. Корова, например, дает молоко, но сама не пьет его. Она питается травой и соломой, а ее молоко предназначено в пищу человека. Таков порядок, установленный Господом, и мы должны довольствоваться тем, что Он милостиво выделил нам. И всегда помнить, кому на самом деле принадлежит все, чем мы владеем. Например, наш дом построен из земли, дерева, камня, железа, цемента и многих других материалов. Если рассуждать в категориях Шри Ишопанишад, то необходимо признать, что мы сами не способны создать ни один из этих материалов. Мы можем только собрать их вместе и, приложив труд, придать им какую-то форму. Рабочий не имеет права требовать, чтобы его считали владельцем вещи, только на том основании, что он усердно трудился над ее изготовлением. В современном обществе не утихает распри между рабочими и капиталистами. Эти распри приняли международные масштабы, так что весь мир находится в опасности. Люди враждуют между собой и огрызаются друг на друга, как кошки и собаки. Шри Ишопанишад не может ничего посоветовать кошкам и собакам. Но человеку через подлинных ачарьев, святых учителей, она может передать послание Бога. Поэтому человечество должно принять ведическую мудрость Шри Ишопанишад и прекратить споры из-за материального имущества. Каждый должен довольствоваться тем, что получает по милости Господа. Пока коммунисты, капиталисты или любая другая партия будет претендовать на право владеть ресурсами материальной природы, которые принадлежат Господу, в мире не будет мира. Капиталисты не смогут обуздать коммунистов только с помощью политического маневрирования. А коммунисты тоже не смогут одержать победу над капиталистами, сражаясь за украденный хлеб. Пока они не признают, что все принадлежит Верховной Личности Бога, любая собственность, которую они считают своей, является украденной. И поэтому, по законам природы, они понесут наказание. Как коммунисты, так и капиталисты располагают атомным оружием. И если они вовремя не признают, что все принадлежит Верховному Господу, то можно с уверенностью сказать, что в итоге атомные бомбы сметут с лица Земли обе партии. Поэтому, чтобы спасти себя и установить мир на Земле, обе партии должны следовать наставлениям Шри Ишопанишад. Люди созданы не для того, чтобы враждовать между собой, как кошки и собаки. Они должны быть достаточно разумными, чтобы осознать значение и смысл человеческой жизни. Ведическая литература предназначена для людей, а не для кошек и собак. Let's give to somebody else. Let them. Когда кошки и собаки убивают других животных и питаются ими, они не совершают греха,
Но если человек убивает животное ради удовлетворения своих вкусовых бугорков, то на него ложится ответственность за нарушение законов природы, и он неминуемо должен будет понести наказание. Нормы человеческой жизни неприложимы к животным. Тигр не ест рис, пшеницу, не пьет коровье молоко, потому что ему отведено в пищу мясо животных. Некоторые виды животных и птиц питаются растительной пищей, другие – плотью живых существ. Но ни одно из животных не нарушает законов природы, установленных Богом. Животные, птицы, пресмыкающие и представители других низших форм жизни строго придерживаются законов природы, поэтому они не могут совершить грех, и ведические предписания существуют не для них. Только человеческая жизнь предполагает ответственность за содеянное. Однако было бы ошибкой считать, что просто став вегетарианцами, мы перестаем нарушать законы природы. Растения тоже живые, и хотя по законам природы одно живое существо может употреблять в пищу другие живые существа, смыслом человеческой жизни должно быть осознание Верховного Господа. Поэтому человеку не стоит слишком гордиться тем, что он является строгим вегетарианцем. Животные не обладают развитым сознанием, что мешает им осознать Господа, но человек наделен разумом, который позволяет ему получить знания. Знания, изложенные в ведической литературе, и извлечь пользу из этого знания, поняв, как действуют законы природы. Если же человек пренебрегает наставлениями ведической литературы, он подвергает свою жизнь большому риску, поэтому мы должны признать власть Верховного Господа и стать Его преданными. Человек должен посвятить всего себя служению Господу и питаться только остатками пищи, изложенной Господу. Это поможет ему правильно исполнить свой долг. В Бхагавад-гите 9.26 сам Господь говорит, что когда чистый преданный предлагает ему вегетарианскую пищу, он принимает ее. Поэтому нужно стать не просто строгим вегетарианцем, но и преданным Господа и предлагать Господу всю свою пищу. Только после этого человек может вкушать просад, то есть милость Бога. И только такой преданный сможет подобающим образом исполнять обязанности, предписанные человеку. Те же, кто не предлагает пищу Господу, питаются только грехом и обрекают себя на различные страдания, являющиеся расплатой за совершенные ими грехи. Бхагавад-гита 3.13. Корень греха скрыт в сознательном нарушении законов природы, которое вызвано нежеланием признать, что все является собственностью Господа. Неповиновение законам природы, то есть нарушение порядка, установленного Господом, гибельно для человека. С другой стороны, если человек мыслит здраво, знает законы природы и не поддается влиянию ненужных привязанностей или ненависти, он привлечет к себе внимание Господа и получит право вернуться к Богу в свой вечный дом. Radha Krishna Krishna Bhakti Vedanta Swami Chanani Namaste Saraswati Devi Namaste Chari Namaste Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So this is called the Isha Upanishad. I don't know. Who needs translation? Кому нужен перевод? 1, 2, 3. Поднимайте руки, ты же Всем, короче, everybody. But anyhow, okay. Alright, so we'll do it like this. It's not an emotional type of subject anyway, so it's okay. So, in the Madhva and Baladev's version or commentary to this book, they start with this verse. The invocation is found in other Upanishads.
So that invocation is a general invocation found in many other Upanishads. And the first verse is the reason why this book is called Ишопанишад, which means Isha Upanishad, the Upanishad about God, Isha. Эта книга называется Ишопанишада, Упанишада о Господе, и в комментариях к этой книге и Мадхава, и Баладева, они начинают комментировать книгу, начиная с первой мантры, вот с той мантры, которую мы прочитали. А обращение Ом Бурнам — это общая мантра, она встречается в других Упанишадах. So that's how we get the name Ишопанишад. И имя этой Упанишады, оно происходит из первой мантры, Иша. Упанишада о Господе. Turn the phone off, please. Pull the plug. These mantras, well, to understand the mantras of any Upanishad, one should understand four things. Чтобы понимать мантры любой из Упанишад, надо понимать 4 вещи. The Rishi, Devata, Chanda, and Viniyoga. These four things. Вот эти 4 перечисленные вещи надо понимать. The Rishi of this Upanishad is Swayambhuva Manu. Риши этой Упанишады — это Сваямбхува Ману. And we'll read something from the 8th canto to substantiate this. Обоснуем это цитатами из 8-й песни Бхагаватам. General idea is that Swayambhuva Manu, let's start there, finish the other 3. Then the Devata is Yagya, the avatar of Vishnu named Yagya. Девата это Упанишада, это Ягья, аватара Вишну. The Chanda is Anustub. Чанда, Анасту. Like we find in Bhagavad Gita. 8 syllables to a line, 32 to the verse. То есть, как в Бхагавад-гите, это 8-слоговые строки и 32 слога в тексте. And the Viniyoga means the purpose or смысл. Right? It's to praise Vishnu. И смысл этой Упанишады — прославить Вишну. So to understand the Upanishad, one must know these 4 things. То есть, чтобы понять любую Упанишаду, надо знать вот эти 4 вещи. I'm told. Viniyoga. Devata, Chanda, Viniyoga. Chanda means the meter. Чанда значит размер. Like the Brahma Samhita has a different chanda. То есть, размер Брахма Самхиты другой. It's called Vasant Tilak. Называется Васант Тилак. The ornament of spring. Весеннее украшение. Da 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 da. So here we have the Anustub, which is da 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 da. И вот размер, который написан на Ишопанишад, это Анустуб. There's 8 syllables to each line and 32. 8 слогов в каждой строчке и 32 слога в каждом тексте. You know, I don't know, dozens of chandas in the Vedas. Есть множество разных размеров этих чанд. There are dozens of main chandas, and then there's slight variations of those main ones, and it makes maybe hundreds sometimes. Есть множество основных чанд и множество подразделов этих чанд, которые отличаются значительно друг от друга. Nectar Nastablenya, you have the what is it called? Manga Vyagra, means slow tiger. Нектар наставления. Anyway, I forget. Шамрита называется медленным тигром размер.
что-то типа мантры Виагры. And of course, to know the purpose of the book, that's important. И, конечно, также важно знать цель книги. And who is the Devata, or the Lord of the verses? И кто является божеством или деватой текстов? He's the presiding deity Ягья — это божество. Of the mantras. Божество этих and мантр. The Rishi who spoke them is Swayambhuva Manu. И Риши, который at the very beginning of creation. изрек эту Упанишаду, это Сваямбхува Ману, это было сделано на заре творения. The story goes something like this. И вот история. If I can remember correctly. First I have to fix this. Screen share this. Swayambhuva Manu had begotten a son in his wife Akuti. От Акути у Сваямбхува Ману родился сын. That was Yagya. Его звали Avatar Vishnu. Это было воплощение Вишну, аватара Вишну. He began to praise the avatar. И он стал прославлять аватару. So the Rakshasas heard this, and they didn't like this sound. They didn't like to hear the praises of Vishnu. Услышали эти звуки молитв, посвященные Вишну, им не понравился этот звук. So they came to devour Swayambhuva Manu, and Swayambhuva began offering these prayers. И они пошли разделаться своего Ману, который возносил молитву. Who saved him from death. Prayers saved him. Yagya saved Swayambhuva. И Ягья спас Сваямбхува Ману от смерти. Swayambhuva didn't save the Lord. Okay, so now the 8th canto. You can read verse 10. You see almost the exact same verse given in the Bhagavatam. And the story of Swayambhuva Manu is there, and Yagya and his wife Akuti. И вот Шримад Бхагаватам, 8 песня, 1 глава, 10 текст, он практически подобен вот прочитанному нам тексту. Атмаватьямидам вишвам Yat kincha jagat yam jagat Ят кинча джагадам джагад Tena chaktena bunjita Тена тактена буджита Agadaha kasasviddanam. Магридаха касисвидданам. So it's very similar. Очень похож текст. Read translation. А внутри Вселенной Верховная Личность Бога пребывает везде, как сверхдуша всего живого и неживого. Поэтому каждый должен довольствоваться тем, что выделено ему судьбой, и не посягать на чужую собственность. So there's some mention of the history of this, not the details though, given here, of this history of Swayambhuva begetting Yagya in his wife's womb. И тут упоминается история происхождения, как Сваямбхува зачал сына от упомянутой жены. So the first line says Ishavasya, or Idam Sarvam, that the Lord controls everything. И первый текст, первая строчка говорит о Шавасьям Идам Сарвам, что Господь контролирует все. Not just some things. Не какие-то отдельные вещи. You know, that you own your house and your car and your bank account, and you give a little bit to God now and then.
for purification. Ну, например, у вас есть дом, машина и деньги в банке, и немножко вы даете Богу для очищения. But actually, He owns your car, your house, and your bank account И also. ваш банковский счет, и дом, и машина, они все принадлежат Богу. And actually, He owns you also. И вы также принадлежите Ему. Because you're just His, separated, or, you're His part and parcel. Вы Его часть. We're all parts of God. Мы все частички Бога. So, this is the main idea given here. Вот основная идея этого. Шашимуки знает, где наш розетку. Good. So, the Isha means God. Иша значит Господь. We have also the name Isa, Jesus, right? The Son of God. Иисус, да, Сын Бога. Or how do they call him in Hebrew? Yeshua. Или на иврите это звучит как Иешуа. Right? Son of God. Сын Бога. Maybe in your language you have something similar. Yeah, in Russian. Не знаю. Isha. А может быть в русском есть какое-то похожее слово на Иша? Яша. Yasha. What does Yasha mean? Name. Name. Jacob. Oh, Jacob. Jacob's name. Jacob. Huh? Jacob. Yeah. Миша. Гриша. Миша. Мистер Иша. Yeah, Mr. Isha is Misha. Маха Иша. Good one. The great Lord. Великий Господь, да, Маха Иша. Танчарево улица. Великий Господь, улица Гончарова. Well, He owns everything. Гончарова. На улице Гончарова все. If He doesn't own it now, He will get it in Даже the если сейчас future. принадлежит, то в будущем точно будет. Это Миша, я не понимаю. This is the most basic or fundamental understanding of Krishna consciousness. Это самое базовое понимание сознания Кришны. The Upanishads make up the Jnana-kanda section of the Vedas. Упанишады представляют собой Гьяна-канда, Very раздел вед. small section of the four Vedas. Очень небольшой раздел 4 вед. 95% is Karma-kanda. Yagya for Indra and Agni, like that for higher elevation, to higher planets. 95% вед это карма-канда, это то, как осуществлять яги для полубогов, чтобы подняться на высшие планеты. Or even just for wealth and longevity and health, good job and things like that. Или просто яги, чтобы получить богатство, To have children, долголетие, детей, заработать деньги. It's all kind of yagis for protection. Яги, защищающие, Kill your enemies. Яги, убивающие врагов. All these different things. It has nothing to do with bhakti. Но к бхакти это не имеет никакого отношения. Then a little bit higher is the Jnana-kanda section, which here we're looking at now, the Upanishads. Чуть выше уже уровнем это Гьяна-канда, это часть вед, которая относится к Упанишаду. Because here we see at the end of this Upanishad there's prayers for liberation at the time of death. А в конце Упанишада мы видим молитвы об освобождении в момент смерти.
Vayur anilam amritam atedam basmantim sharidam om krato smara kratam smara krato smara kratam smara. Oh my Lord, let this body, merge into the elements, and let the air of life merge into the ethereal, into the universal air. Пусть это тело, элемент этого тела растворятся в элементах этой вселенной, и дух в этом теле войдет в эфир вселенной. Let this body be burnt to ashes. И пусть тело будет сожжено дотла. Om Krato Smara Kratam Smara, please remember all my sacrifices. Пожалуйста, помни о всех моих жертвоприношениях. And please remember everything I have done. И, пожалуйста, помни все, что я сделал. For you. Для тебя. So you see, starting with the first verse and ending up, at the time of death, praying to God. И мы видим, что с первого текста и до последнего, то есть с начала и до момента смерти, это все молитва Господу. Unless you have the understanding that everything belongs to God, then you won't pray to Him at the time of death. Пока вы не понимаете, что все принадлежит Богу, вы не будете молиться Ему в момент смерти. Ishavashyam idam sarvam yat kincha jagat yam jagat jagat yam jagat, everything in the universe. Все во Вселенной. Whatever is there, yat kincha, whatever is there in the universe, все, что есть во Вселенной, owned by Him. Это все принадлежит Богу. Although it's the most fundamental principle in spiritual life, most people don't realize this. Несмотря на то, что это основа, это базис духовной науки, многие не понимают. Even the rascals who are waving the flag of religion, dharmadvajis. Даже те негодяи, те дharmadvaji, которые размахивают флагом религии, прикрываются религией. Like if you go to the Middle East, you see a lot of people screaming about their God and their religion, but they don't follow any dharma. Если, например, на Ближнем Востоке мы увидим многих людей, которые говорят о Боге, о религии, кричат буквально о Боге и о религии, но они не следуют никакой дharме. And they're fighting for each other's land. Они сражаются, отнимая землю друг у друга, убивают друг друга, невинных граждан. And they're граждан. making alliances with different superpowers so that they can get military aid. Заключают альянсы с сверхдержавами, чтобы получить вооружение. Like fighter planes, jet fighter planes, истребители. Like the Israelis get from America. Израильтяне получают and the Iranians and Palestinians they get from Russia. А палестинцы, иранцы, российцы получают военной техникой. And they bomb each other. И они друг друга бомбят. Prabhupada talks about this in the commentary. Because this is the result of someone who doesn't understand that, Yat Kincha Jagat Yam Jagat, that everything's owned by God. Таков итог тех людей, таков результат их деятельности, кто не понимает, что все принадлежит Богу. Because then they start fighting like cats and dogs because they think it's mine, it's mine. No, it's mine. No, it's mine. I was here first. No, you get out. And they fight. Такие люди, они сражаются, как кошки и собаки. Они говорят, мое, другой говорит, нет, мое, нет, я был первый, нет, я был первый. Like if you go back, in history, you see that Judea was, just a lot of, how to say, not villages, but, small groups of people. И если смотреть историю, то можно просто увидеть, что Иудея представляла собой землю, которую населяли многие малочисленные народности. And some people were powerful fighters, they became kings, and they started to try to conquer the other ones. И те, кто был могущественен, они претендовали на трон и сражались друг с другом за обладание землей. King David
the David and Goliath, he unified this whole area of Judea, which later became Israel. И Давид, победивший Голиафа, он объединил всю землю Иудеи, которая впоследствии стала Израилем. When some of the dynasties of Judea, they were searching for they were directed, like Abraham was directed to search for the promised land, and he ended up in Egypt, and the Egyptians made them slaves. Как еще со времен Авраама иудеи искали эту землю обетованную, и они оказались в Египте и стали рабами египтян. Then later, in the 8th century, Muhammad came, and people were worshipping many different forms, different idols. И в 8 веке, когда пришел Мухаммед, люди поклонялись идолам, просто идолопоклонством занимались. And so they're living in the same area, more or less, and they began fighting also. То есть практически была та же местность, и тогда пошли войны. At one point they drove out all the Israelis, the Jewish people from Jerusalem and from surrounding areas. И в какой-то момент иудеи были изгнаны с своих земель. Later Romans came. Позже Иудея была захвачена римлянами. They conquered this area for some time, the Roman Empire. Она находилась под их Then влиянием they какое-то thought время. that this land is our land now. Они провозгласили, что эта земля принадлежит нам. It's ironic that the capital or headquarters of Christianity is in Rome. The people who nailed Jesus to the cross there, now raising the cross, we are Christians. По иронии судьбы, штаб-квартира всего христианского мира находится в Риме, то есть столица того государства, которое в свое время и покорило Израиль, и распяло Иисуса. So anyway, the Islamic peoples, they took control of this area, and they allowed the Jews to live outside and to visit Jerusalem under strict conditions. And then in 1967 there was the revolution or whatever, the taking back of Israel from the Islamic world, and now you have the present state of Israel. И потом Израиль находился под, он был заселен мусульманами, и которые позволяли иудеям приходить в Иерусалим в строго ограниченное время, и в 47 году прошлого века в результате революции иудеи отвоевали свое государство. So now you even have the Palestinians, they have two groups, Fatah and Hamas. И теперь у палестинцев and they also fighting amongst themselves. In Ireland you also have the Protestants and the Catholics, and they're also fighting and bombing each other. И палестинцы даже сражаются друг с другом, и ирландцы тоже сражаются друг с другом на основе разницы верований. In the Church of the Holy Sepulchre, you have three main Christian groups. There's the Catholics, the Orthodox, and Armenian Christians. And they're fighting for every brick and every stone of the whole temple. И храм гроба Господня, им управляют три... Let's say they're not fighting, but they've assigned each brick to
one to the Orthodox, one to the Catholics, one to the Armenian Christians, like this. Различные три, скажем, ветви This way they've divided up the temple into. И они буквально поделили этот храм гроба Господня чуть ли не по кирпичам, там, что кому принадлежит. And on the roof there's the Coptic Christians, the Egyptians. They up on the roof doing their pujas. А крыша досталась египетским. They don't let them in the temple. Там, по-моему, кто там. Какая-то армянская церковь, и еще какие-то две церкви христианских, а наверху египетские христиане. Although the Egyptian Christians claim to be the original ones. Несмотря на то, что они заявляют, что они изначальные первые христиане. And a few months ago, Leo and Shashimuki, they visited Israel. I warned them, that there's going to be a war pretty soon. Better not go there, because I was reading the news, and it was starting to, cook. This place was already starting to cook. And anyway, they went and came back, and then a few weeks later, then this huge war started. И недавно там Лео и Шашимуки, они посетили Израиль, я их предупреждал туда не ехать, потому что там уже нагнеталась обстановка, там уже было жарко, горячо, в общем, так иначе не съездили, и буквально через 2 недели, когда они вернулись, там началась эта война. The Israelis, they bombed, what's the capital of Lebanon? Beirut. They bombed the hell out of Beirut, all of the roads and like that. Израиль бомбил Бейрут, там разбомбил практически всю столицу Ливана. There's Palestinian militants, shooting these rockets, Russian rockets, cheap ones. What are they called? Ilyushin? No. You know what they call? They have these rockets. И, в общем, палестинцы, они какими-то русскими дешевыми ракетами тоже обстреливали Израиль. Самодельные. Не град? Самодельные ракеты. Self-made. Self-made. Handmade. Handmade. Как они их называют? And so there was one incident where the Palestinian militants were surrounded by the Israeli army, and they ran into a mosque and hid inside for shelter. И когда вот эти палестинцы, их там окружили, израильская армия взяли в окружение, то они укрылись в мечети и просили прибежище. So the Israeli army surrounded the place and dug up, put walls of earth, dirt around to kind of capture them. И израильская армия, она окружила эту мечеть и такую взяла земляную насыпь, чтобы окружить эту мечеть. So then the leader of the Hamas group made an announcement to all of the, ladies, the Muslim ladies, to come and save their children, their sons, so their sons. So hundreds of them, approached the mosque. Когда лидеры Хамаса призвали женщин войти в эту мечеть и спасти своих сыновей, как называемых сыновей. Climbed over the walls. И женщины там залезали по стенам туда. And then they went into the mosque. There was about 24 militants there. И там было где-то Palestinians. Порядка 20 палестинцев в этой мечети. And the Israeli army was surrounding them, and so what happened was the women brought some burqas, and the men, they put burqas on, and then all the women left, and the soldiers kind of, went hiding as women amongst the group of women, and some of the Israelis said, "Oh, there's a soldier!" Boom! Oh, that was a woman. That looks like one of them. Boosh, boosh, ba 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 boom.
And like this way, they were shooting at the women. И женщины, они пришли с покрытым лицом туда, в эту мечеть, и отдали свои вот эти наряды, свои покрывала военным, которые, этим палестинцам, которые стали покидать мечеть под видом женщин с покрытым лицом. И израильские военные, они поняли это и стали стрелять в выходящих людей. Иногда они убивали вместо этих палестинских военных, они убивали женщин. Ой, это женщины, да, это не военные. So the soldiers used the women as like a shield for themselves to save their own butts. То есть to get out from the danger. Палестинцы, они, прикрывая свои задницы, использовали вот этих женщин в виде щита. So all these, people claiming to be religious, but look how they're behaving. Смотрите, вот люди, они заявляют о том, что они религиозные, но посмотрите на их поведение. The Hamas leaders ask the women to go into the war zone and to risk their lives. They'll go to hell. То есть лидеры Хамаса просили женщин прийти в это место боевых действий, чтобы они спасли их жизни. То есть такие лидеры просто пойдут в ад. The crazy Israelis who are shooting at these religious women, they'll also go. И безумные израильтяне, которые стреляли в религиозных женщин, они тоже пойдут в ад. And the crazy Palestinian militants who tried to use the women, their own mothers, as shields to protect themselves because they're so afraid of dying. They'll also go to hell, and they'll all meet each other down there, and maybe then they'll realize that we're all in this, we're all the same. И палестинцы, они позвали своих матерей, чтобы те спасли их. Они, видать, так боялись умереть. Но теперь они отправятся тоже в ад, и, наверное, там встретят израильтян, тогда они поймут, что они не так уж сильно отличаются друг от друга. The only people who are innocent in this are other women, because women are innocent, they're ordered to go and им было приказано туда идти. But you won't read in Mahabharata how a soldier dressed up as a woman to escape the battlefield, and hide behind a bunch of women. В Махабхарате вы не прочитаете, как воин бежал с поля битвы, переодевшись в женщину и прячась за женщиной. I mean, what kind of soldier, what kind of man would, put his mother in front of him so to save his life from being killed? Какой мужчина будет прикрываться своей матерью, спасая свою шкуру? So nobody sees anything connected with God, although they're all screaming about God, our religion, no, our religion. Слышны только крики о религии, о Боге, но это все лжерелигии, они не следуют религии. They don't understand the very first line of the Ишопанишад. Они не понимают это самый базис, самую основу, первую строку Ишопанишад. So how does Swami Bhuman is giving recommendation how the human being should live in peace, in harmony. Ману говорит людям, он рекомендует им, как жить в мире и гармонии. Seeing that everything belongs to God, Isha, видя, что все принадлежит Богу, and third line, Tena Chaktena Bunjita, and so that Bunj means to enjoy. И третья строчка, Тена Тяктена Бунджита. Бунж значит наслаждаться. Over here Prabhupada writes to accept. Или Прабхупада пишет здесь принимать. To accept, enjoyable objects. Принимать объект наслаждения, что в принципе одно и то же. So how to accept sense enjoyment? Как же принимать чувственное наслаждение? Tena Taktena Bunjita. You can enjoy those things, but see them as Tena, they're from God.
Можно наслаждаться вещами, которые вам даны, но надо понимать, что они тена, они даны Богом. Just like it says in the Bhagavad Gita that the Lord says, I have given all enjoyable things and man can use them. В Бхагавад-гите Господь говорит, что я дал... In the Bible also. В Библии Господь говорит то же самое, что я дал все это вам для наслаждения, вы можете это использовать для себя. But the word chaktena is important. Но очень важно слово тяктен. Chakta means renunciation or regulation. Тьякта значит отречение или какое-то ограничение. Chakta means to renounce, actually. Тьякта значит отказываться, отрекаться. So here it means to accept enjoyable things, but only as much as you need. То есть смысл в том, что принимать... And you renounce that which you do not need. Принимать то, что... Принимать объекты наслаждения, но отрекаясь от того, что вам не нужно. То есть принимать только то, что вам нужно. Вот такой механизм. So everybody has, and Prabhupada talks about in the commentary that, everybody has their quota, even the animals. Прабхупада говорит в комментарии всем, у всех есть своя доля, своя часть, даже у животных. Quota means, just enough, for living. И доля это значит то, что необходимо для проживания и для того, чтобы быть счастливым. Just enough for your satisfaction. Достаточно, чтобы вы были довольны. Для того, чтобы вы были довольны. This is the main principle of communism, actually. Вот основной принцип коммунизма. For each man his needs, and anyway, you can say it in Russian. Нет, это социализм. Это социализм. Коммунизм другой. That's Karl Marx. Каждому потребность. That's Karl Marx. Right? Everybody gets what he needs, but gives what he could. Right. This is directly spiritual communism in the first verse. Полностью вот эта формулировка духовного коммунизма дана вот то, что Probably Marx read some Upanishad. Скорее всего, Маркс изучал эти Упанишады. Got it directly from полностью передано в тех лавах. Tena chaktena bunjita. Then it says ma. Ma means don't. Дальше четвертая точка ма. Нет. Ma grida. Ма грида. Grida means to grab something. Greed. Жадность. Greed. Загрести. Grida. Грида. Грести, да. And the commentators say it like a vulture. Like, no, not shark. Vulture, bird, big bird that eats dead bodies. Гриф, да? Grif. Grivaha, gridaha. Right? So you get the same grif. Means to grab, to, pierce and try to... The vulture. Don't be like a vulture, greedy vulture. Не будьте стервятниками. Filling your belly with dead flesh. Набивая свой живот плоть. And kasya svidanam, somebody else's money. Не претендуя на деньги чужие, соседа. Just take what's yours. Возьмите ваше. As Jesus said, give to Caesar what belongs to Caesar and give to God what belongs to God. Говорил Иисус, Богу кесарю кесарю. All religions say the same basic things, And even philosophers are saying the same thing. Все религии говорят об одном. Anyone who has even half a brain will realize this point. Даже человек с половиной мозга поймет. Now you can realize how stupid the people are in this
in this world now. И теперь поймите, вот насколько глупы современные люди. They think that I can usurp another person's property and I won't suffer. Они думают, I can get away with murder. на собственность другого человека. There's no God watching me. Я могу убить кого-то, и Бог все равно не смотрит. Cosmonaut went there. Бог не здесь. И Бога не видел. Я не видел. Yeah, because you have no eyes to see God, rascal. Because you're like a vulture, you know. Meathead, you know. Nothing between the ears, just coconut. His eyes are like the eyes of the coconut, you know. The eyes of the coconut cannot see anything because there's no brain inside, just some water. Who was that guy? Gagarin, yeah. No, nothing in between the ears. So therefore, there's nothing he can see. You think God is waiting up there for Gagarin and then say, oh, please come, you know, welcome. You're so powerful. Сидите, пожалуйста. Хочешь пишу, может быть. God's not your order supplier waiting for you, you know. Just flying in space like a fly going. Не просто какая-то муха там, которая летает. Как муха. So what's the big deal? Who's Gagarin? Гагарин, да, похож на муху, которая летела в космосе. Что особенного в этом полете? Okay, for Russians he's important, but for God he's not so important. Для русских это было очень важно, но для Бога. Who is he to say that he doesn't see? He should say, я не могу видеть Богу. Он должен был сказать не то, что я не видел, а я не могу видеть. Не смог. Yeah, I'm not qualified to see God. Я не способен видеть Бога. Because I'm so greedy. Поскольку я такой жадный. Now, Putin is he's given some area of Siberia, I forget, close to some towns in Siberia. And the other countries, the superpowers, are bringing their radioactive materials and dumping it out there in the forest. And he's getting money in the pocket, all the boys in Duma and in the Kremlin. And, the people near that town are worried about the, right? What's the name of that? You heard of this? Слышал? Yeah? Somewhere in Siberia, it's like, I thought, okay, we have enough land, because everybody's looking for a place to dump their atomic waste there. В общем, да, Путин предоставил какую-то землю там в Сибири, чтобы другие державы хранили радиоактивные отходы, и люди, которые живут рядом, они бесплатно. And the local people don't get any money for that. All the money goes to Moscow. Кремля, они положили что-то в карман, а местные люди ничего не положили. And the people in the country, they're the ones who have to suffer. Бедные жители там деревни страдают. What will happen in 10 years or who knows? Что через 10 лет там произойдет, кто знает. Just like Chernobyl. They didn't even tell, was it, who was the president during this Chernobyl? Gorbachev. Yeah, Gorbachev, he said he felt very bad. But they covered it up. They didn't say that there was some fire. Everybody should, we're going to leave the town just for a few days, just take what you need. Like that, right? But they knew that the whole nuclear reactor exploded, right? Из город покиньте на какое-то время, но все было понятно, что этот реактор вышел из контроля. And especially children, they all have
typhoid, cancer of the cancer of the. Ну да, в общем, рак щитовидки, да, у детей. What is this? The gland? Huh? Ну, понятно, но очень кто знает по-английски, может сказать. Thyroid gland. Yeah, thyroid gland. Щитовидная железа. And they all have cancer of thyroid. And because of the wind, it carried this, stuff right up to Kiev. People were suffering there. They also got the same thing in Kiev. И в Киеве все эти эффекты негативные. And that's where they brought the workers to, they said, okay, we'll give you a flat in Kiev. They kicked out some people from the houses, and they brought in the workers from Chernobyl. Yeah. They're playing with God's properties, God's energy. То есть это вот до чего доводят игры собственности Бога. Because they're like vultures, like trying to be greedy, and they're destroying everything. Когда вот люди подобные стервятникам пытаются все. And still didn't learn. Obviously, nobody learned their lesson. If the government's still allowing the other countries to dump their nuclear waste. И похоже, урок еще не усвоен, поскольку правительство They позволяет didn't learn a lesson, отходы. and they don't care about the people. Они не извлекли урок, они не заботятся о своих собственных людях. And they don't care about the ecology, about God's land. Об экологии не Just dumping заботятся. some garbage there, Сохранности земли. sucking out all the oil and dumping some radioactive materials Высасывают из земли всю to Mother нефть Earth. и закапывают Think туда that you will get no reaction for this? радиоактивные отходы. Вы думаете, что делая такие фокусы с матерью землей, вы не получите никаких последствий за это? Like once Prabhupada was walking on the roof of Mayapur with sannyasis, and there was a very wealthy, businessman who owned some factories and was very wealthy, and he was walking along, and Prabhupada was preaching also. Однажды Everything Прабхупада belongs to God. прогуливался на крыше в Майяпуре с своими учениками саньяси, и там был также один бизнесмен, богатый бизнесмен, и Прабхупада проповедовал, что все принадлежит Богу. And suddenly Prabhupada looked at the man and he said, so, what is your name? And he said, Mr. Patel, or whatever. На этого бизнесмена сказал, и так, как вас зовут, кто ему сказал, мистер Пател или что-то. What business do you do? Чем занимаетесь? He says, we make eyeglasses. Мы делаем очки. He said, oh, really? Да? That's good. Здорово. How do you make the Как вы glasses? делаете эти очки? He said, we use, Кварц. From sense. yeah, but certain, Кварц. some quartz. He says, where do you get that quartz? He said, we get it from the sand. Из чего делаете стекла для очков? Из кварца. А где вы кварц берете? Из песка. He said, oh, that's your sand you're taking? И из песка. Who does the sand belong to? И кому принадлежит тот песок, с которого вы делаете? Берете And then the man said, oh, it belongs to Bhagavan. И мужчина сказал, да, And Prabhupada said, oh, принадлежит Бхагавану. you're stealing from Bhagavan? И Прабхупада сказал, воруешь у Бхагавана? And then the man said, but I give donations for good causes. Но этот бизнесмен сказал, но я жертвую на хорошие цели. And then Prabhupada said, oh, you're just a little thief. Ну, такой небольшой воришка. So then the man kind of went to the back of the crowd and И он сразу как бы, да, ended up in the back, and he felt embarrassed that ему стало стыдно. he's stealing from God the sand, То есть он ворует у Бога песок. Another time in America, I think he was in Detroit. They were walking around in the morning walk, and they went around some big lake, very beautiful, very wealthy area, big houses, So
Prabhupada saw this. They went a few times, so Prabhupada noticed this big house, and he said, "Whose house is this?" And they said, "Oh, that belongs to Mr. Such and Such. He's, a multi-millionaire, like the richest person in the whole area." В Америке, в Детройте, Прабхупада тоже гулял с учениками. Это было в каких-то живописных окрестностях, там было очень красивое озеро и какие-то шикарные огромные дома. И Прабхупада спросил, кому эти дома принадлежат. И ученики сказали: "О, очень богатые люди, это мультимиллионеры, это такой-то и такой-то." So Prabhupada said, he asked his disciples, so if you met him, then what would you say to him? И Прабхупада спросил ученика: "Хорошо, если ты встретишь этих богатых людей, how would you preach to him? Если встретишь этого богатого человека, кому принадлежит, что ты скажешь ему, как ты будешь ему проповедовать?" Devotees are always afraid to answer Prabhupada's questions because they know that they make a fool of themselves. Преданные всегда боялись отвечать на вопрос Прабхупады, потому что они знали, что они всегда покажутся дураками. So they're hesitating. One devotee ventured. He said, "Oh, we invited to the Sunday feast, Prabhupada." So that was pretty safe, Он сказал: Прабхупада, он пригласил на воскресный пир. Это был безопасный ответ. Prabhupada said, "No, you should tell him that he's a thief, stolen from God." Прабхупада сказал: "Нет, ты должен сказать ему, что он вор, что он ворует у Бога." So, everything, Yat Kinsha Jagat Yam Jagat, means that our very life, our money, our house, our car, our intelligence, all of the material resources in the country, in the land, the mountains, the iron, the uranium, all natural resources, the water, vegetables, everything belongs to God. Therefore, it should be offered to God and accepted only what you need to live. Богу принадлежит все, принадлежит сама наша жизнь, принадлежит наше тело, наша собственность, принадлежит земля, полезные ископаемые, железо, уран, все принадлежит Богу. И мы должны предлагать все, что здесь есть Богу, и принимать для себя только то, что нам необходимо. But the jivas who are conditioned in the material world, they've made this mistake, and they think that I'm this body, and this belongs to me, and this is enjoyable by me. These objects of sense enjoyment are to be enjoyed by me. Но дживы этого материального мира, они введены в заблуждение тем, что они думают, что они тела, и что они наслаждаются тем, что находятся в этом материальном мире. Они думают, что все это создано для их наслаждения. And such a person, he suffers because he has a selfish mentality. Такой человек страдает из своего эгоистического настроения. And the more, it's ironic, the more you try to enjoy selfishly, separate from God, the more you suffer. По иронии судьбы, этот мир устроен так, что чем больше мы наслаждаемся какими-то вещами этого мира вне Бога, тем больше мы страдаем. And the more you're selfless and giving, the more you feel happy. И чем более мы бескорыстны, чем больше мы отдаем, тем больше мы чувствуем счастье. That's God's law. Вот таков закон Бога. But everyone needs to enjoy, food, sleep, house, transportation, husband, wife. Everyone has to have some enjoyment. But it should be done not that this is mine in a selfish way, but in relationship to God. God has given me this. This is His prasad. Каждому нужно наслаждаться, каждому свойственно наслаждаться едой, сном, транспортом, муж женой, жена мужем. Вот. Но надо принимать это наслаждение. Просад Бога. Да.
Yeah, because in this way, everything becomes yoga. You're connecting everything to God. And then you can enjoy, and you won't become obsessed with enjoyment. You won't become greedy. You'll be satisfied with just a little enjoyment. Таким образом, мы вступаем в йогу, в связь с Богом, и мы не становимся жадными. Нас не мучает вот этот And in this way, everything becomes spiritual. И таким образом творяется все, connected with God. Поскольку мы видим все в связи с Богом. So this is a very fundamental principle of any yoga system, especially bhakti yoga. Базис любой системы йоги и особенности бхакти йоги. Yat karosha yarishnashi yarshahoshi dadasi yat tapasikanti yat mat kurusha mat arpanam. You should make arpanam, offer to me. Надо осуществлять арпанам, предлагать мне. Arati karo prajanari dekanjanatali. Arati karo prajanari. You offer to the Lord in the arti ceremony. We just предложите Господу в церемонии. And you're offering all of the elements of the material world. Мы предлагаем Господу все элементы этого The материального мира. incense is made from earth. Благовоние это представляет собой элемент земли. Then you have the ghee lamp is made from fire. И лампада это огонь. And it has ghee, milk products from the cow. The essence of the молочный milk, продукт, right? это суть молока, это суть коровьего молока. Then you add the offering water. Затем предлагаете воду. And then air, и воздух, right, with the fan. And you're singing. И вы поете. That's the ether. Это эфир. Вот все первые элементы. Earth, water, fire, air, ether. All 5 elements. Земля, огонь, вода, воздух, эфир. Kurishva. Все 5 первые элементы. Mat Kurishva. You should Kurishva means you should do Mat Arpanam. Make an offering to me. То есть Кришна говорит, что предлагайте это мне. Whatever, Yat Karoshi, whatever you're doing. Все, что бы вы ни делали. Mad Ashnashi, what you're eating, whatever you're eating. He has a spiritual sound studio. Духовная звука. Everybody has music. He has a spiritual zapchasti. Every part in Robert's shop is spiritual part of a car. Частичка машин, запчасть машины. The car becomes like, Arjuna's chariot. Частичку колесницы Арджуны. Maybe we should change it to Arjuna's zapchasti. Welcome. Right? Connect with God, buy parts from Bhakti Robert. Получите связь с Богом, купите запчасти в Арджуне. Теперь компания готова. Right? We just had nice prasadam, piroshki, halwa, tort. But if you, right, we're eating the same thing the people outside eating, but they're not getting any connection with God. То есть тут у нас был просад, пирожки, халва и торт. В принципе, мы едим то же самое, что едят там люди за стенкой, да. Но они не получают того, что получаем мы, поскольку мы предлагаем это Господу. Whatever sacrifice you make, some ritual. Любой ритуал, любое жертвоприношение делает для меня. Whatever austerity you make. Любую аскезу. Whatever you give away in charity, все, что ты отдаешь как пожертвование, дадаси. Kunti. So my son of Kunti, my dear son of Kunti. О, дорогой сын Кунти. You just do this, and this is just nishkam karma yoga. It's very close to bhakti. Это всего лишь нишкам карма йога, но это очень близко к бхакти. So this is not talking about bhakti yet. It's это еще не бхакти. Level. Это все еще основы. Like nishkam karma yoga. Это
та часть йоги, которая называется нишкам карма. And when you're doing it directly for God, like here you're talking about tena, which means him, to him, right? By him. Tena. Но когда мы делаем что-то непосредственно для Бога, как в этом Isha. Тена, Who's that him? непосредственно Isha. для Него. А Right? кто этот? Right? Он, это Иша. So then it's called Bhagavad Arpita Nishkam Karma Yoga. Тогда это уже нишкам карма йога называется Бхагават Арпита, нишкам карма йога. Arpita, Arpanam, as an offering. Арпита это подношение. Then the more you offer to God, then the more He's pleased and gives back to you. Чем больше вы предлагаете Богу, тем более доволен вами и больше Он даст. Even in the ancient, in the Malacha religions, you have, or even in the Hindu religion, you have offerings of animals, like goats, lambs. They cut the throat. They make a burnt offering on the rocks, right? They put the lamb there. They put some straw and some sticks, and they start a fire. Then they Даже в религиях, they put the lamb on top в of that. индийской религии есть light it on приношение fire. животных, там ягнят или барашков, там, козлов, баранов, да, их разжигают и на костре сжигают в предложении Богу. But then they get, they go too far with this kind of Но как бы люди злоупотребили этими жертвоприношениями. killing all the time the animal. Убийство, этим оправдывалось убийство. They make it the main function of the temple. И храмы как бы уже только стали заниматься in the убийством Jewish животных. religion. Так происходило в иудейской религии. During the time of Jeremiah or Jesus. Во времена Иеремии или Иисуса. And they complain and say, this is, making these offerings. God doesn't want these offerings. You're not pleasing Him for it. You're going too far. The priests are just standing there waiting, and then you buy some animal outside and you bring it in, and they kill him and they cook him up, and that was like the main activity of the temple. И пророки, они говорили, It's not supposed to be like that. Бог не испытывает части от вашего жертвоприношения, просто стоите и ждете, как там купить за воротами храма какое-то животное и принести его Богу в этом жертвоприношении. Нет, это не то, что Бог хочет от вас. In Hindu tradition, it's once a month you're allowed to do this. А в индуизме это разрешается делать лишь раз в месяц, такое жертвоприношение. That's enough, because then you salt the meat, you can keep it. You chant the mantra. I'm killing you now. Later, I will die. I will get that. You will kill me. То есть в индуистской традиции Mamsa karati iti mamsaha. произносите определенную мантру, что сейчас я убиваю тебя, но потом в следующей жизни ты можешь прийти и убить меня, и вы получаете там мясо, там, He who eats the meat will be eaten later as meat. То есть я Mamsa karati iti говорится mamsa. буквально в этой мантре, что я мясоед, буду съеден в будущем как мясо. Мясо like mamsa first. Мамса, да, звучит по-индийски как мясо. It's made from two words, mam, me, sa, he. Это слово мамса из двух слов. Мам это я, а сахи это он. So, I am eating he, and he will eat me. То есть я ем его, а он съест меня. That's what the word mamsa means. And then you get mesa from the word. То есть вот так мясо произошло слово мамса. Санскрит. Конечно. You see that all the wealthy civilizations of the earth that didn't recognize God's supremacy and that He's the possessor of everything, they were destroyed. The Roman Empire, the Greek Empire, the Mughal Empire,
the Ottoman Empire, the Turks, Mongols. То есть великие цивилизации Земли, не признававшие верховную роль Бога, они были стерты с лица земли буквально. Это случилось и с греками, и с римлянами, и с монголами, и с атастурками, да, с Отtomанской империей. All these civilizations were Все destroyed цивилизации были эти уничтожены. because they became greedy. Они стали Like in the Bible, Sodom and Gomorrah. то же самое, что описано в Библии, разрушение Содома и Гоморры. They're committing such sinful activities. Just like in New York, Moscow, Paris, London, same. That's all Gomorrah. Там творились ужасные грехи, хотя, впрочем, сейчас все это происходит и в Москве, Париже, Нью-Йорке и Лондоне. And they would think there'll be no reaction. И они думали, последствий не будет. Nothing in between the ears. Ничего между ушами. Just some air and some. Просто воздух. And America now is supposed to be the big superpower. Do you think that will last long? Америка сейчас является сверхдержавой могущественной. Думаете, это долго продлится? Prabhupada said in about 50 years the whole thing will be destroyed. Прабхупада говорил, через 50 лет все изменится. And you can see there's more hurricanes and typhoons. There's more, so many things happening now. Сейчас уже можно видеть, что в Америке столько этих ураганов, тайфунов происходит без таких. The ice caps melting because of the global warming. Льды тают из-за всемирного So many потепления. places will be flooded. Множество просто будет наводнений на земле. And then in the poor countries like Africa and India, there won't be enough water. There'll be droughts. И в странах в Африке, в Индии не будет достаточно воды, просто люди будут умирать от жажды. They'll see a lot of floods. А страны севера, они будут терпеть наводнения. Who knows what Great Britain could just be covered with water. Half of the country could be covered with Может, water. Великобритания вообще уйдет под воду. In 15 years, Может, лет через 20 15. years, something like this. Половина страны. No telling what, because they're playing with God's creation. Они играют с творением Бога. Prabhupada explains that, that the cow eats grass and he gives milk. Прабхупада She объяснял, gives что корова ест траву и дает молоко. The humans take the milk. А Humans can't eat grass. люди пьют молоко, и они же не могут есть траву. Even if they're very hungry, they will Даже eat если они grass. очень голодны, они все равно не будут есть траву. And the tiger, he won't eat vegetables and fruits. He wants just meat. Тигра не соблазнишь ни фруктами, ни овощами, ему нужно мясо. So, the whole biological, ecological balance of all the creatures and all the plants, they're all interconnected. И вот Like так God's весь arrangement. биоэкологический баланс, он создан Богом, то есть что нужно растениям, If you что just нужно change животным, it a little всем bit, творением Бога. then you just create Если вы вмешиваетесь в этот chaos. баланс, в это равновесие, то это просто придет к хаосу. Just like there's some birds that are born in May, Есть какие-то птицы, которые and they need, they eat certain worms that come at this time from the plants. они питаются по весне там червяками. But the plants sprout earlier because it's warmer. Но сейчас растения эти раньше уже восходят, поскольку потепление. Like where I was in the Balkans, in January you saw these tulips popping up out of the ground. Например, я In the middle жил of на winter. Балканах, и
уже в январе тюльпаны у них там распускаются. Wow, I never saw that before. Они никогда этого раньше не And видели. all of the devotees said, yeah, this is we've never seen. Все преданные сказали, Everybody что раньше knows такого не this is было. happening, you know. Все понимают, что So the происходит. the worms that usually on the plants, they already left. They died and whatever. То есть эти So растения, the birds were born, then they had no food and they all died. то есть эти птицы, они рождаются весной, в мае, им нужны червяки для корма, а поскольку растения восходят раньше, червяков уже в мае нет, и птицы умирают. Because the plants came 2 or 3 weeks early, and then when the birds came, there was no food. И когда птицы потребовался корм, корма не было. And that's just one very small Это example очень такой of all these маленький, things. небольшой пример, When you play around with God's creation. к чему приводят игры с творением Бога. And what to speak of the violence and cheating and harm which is being done to so many human beings by the rascal leaders of all the countries. Что же говорить о насилии, о обмане, который современные никчемные лидеры применяют там по отношению к своим подчиненным. There will be big reactions. Будут жутчайшие последствия. And you go anywhere in the world, there's sense enjoyment going on like people couldn't dream about it when 50 years ago. И повсюду сейчас в мире просто люди погрязли в чувстве наслаждения. Лет 50 назад еще даже об этом никто мечтать не мог. Вообразить не мог себе такую картину. Men like Cherkov or Tolstoy. Ни Чехову, ни Толстому это не снилось. Rolling in their graves. Они в гробу переворачиваются, видя все это. Tolstoy was already 100 years ago complaining about how everyone's so much into sense enjoyment. Men and women are enjoying wantonly without religious rules. What's that story when the man and woman are in the train car and they're talking about... Крейцеров соната? Yeah. What's it called? Крейцеров сонаты. Yeah, sonata. Yeah, that's famous story. Но Толстой еще более 100 лет назад возмущался нравами того времени, что мужчина и женщина просто друг с другом сходятся ради каких-то чувственных наслаждений друг от друга, без всяких религиозных принципов и без вообще каких-то принципов. Как он написал в своей знаменитой Крейцеровой сонате. That one man who was quiet in the train car, later he told that he killed his wife, right? Because the wife had a lover. Right? То есть в вагоне поезда есть мужчина, он сидит себе тихо и впоследствии он рассказывает, что он убил свою жену, которая изменяла ему с любовником. And Tolstoy was completely against the enjoying mentality of the men and the women. Толстой полностью целиком был против. He was angry and он был против вот этого духа наслаждения мужчины и женщины и наоборот. That was what, about 100 years ago? Это было более 100 лет назад. And what would you think he would say now if he saw what's going on now? Что бы он сказал о современных нравах? What kind of stories he would be writing now? Какие бы он рассказы писал сейчас, сегодня? You can imagine. Просто вообразить. Rolling in the grave things. Переворачиваться в гробу. Such kind of sense enjoyment in all these countries. Just like I went to Rotterdam for the Rath Yatra a couple of years ago. Я был пару лет назад в Роттердаме на Ратхаяте. In Holland. And a devotee there told me, he said that in this country,
you can smoke marijuana, you can take drugs on the street in public. There's no law against it. You can have sex in public, in the park, or on the beach, or in the street. It's not against the law. И преданные сказали, что в этой стране Like a dog, такой закон, что like вы dog. можете курить марихуану, принимать другие наркотики прямо там на улице или в баре, можете заниматься также на улице сексом или на пляже, или где-нибудь в парке. То есть это совершенно не противозаконные becoming действия. very popular country, all people coming from all different, from Africa, from Middle East. И эта страна становится очень популярной, и туда приезжают люди с Африки, с Ближнего Востока. Because you can do anything there. Можно делать все, что угодно. One boy was cooking for me. He told me, I said that really it's not illegal just to have sex in public. He said, yeah. He said, I saw one time I went to the park and I saw a man and a woman, and he was young, like about 16. He said, I was young then. I didn't know what they were doing. And then when I saw what they were doing, I ran away, И мне рассказывал один мальчик, который там мне готовил, он был совсем молоденький, еще там 15-16 лет. И я спросил, действительно ли это законно, вот если там как бы у людей, люди занимаются сексом в общественных местах. Он говорит, да, я видел в парке такую картину, как там мужчина и женщина занимались сексом. Тогда я был вообще маленький, я даже не понял, что они делают, я просто убежал. Raja Prema from Baku, he told that he was in Sweden at courseness, and he went to some, hypermarket, some supermarket, and, it was in the winter. There was still like little snow on the ground, and he saw four young people, 2 girls and 2 boys, and they started taking their coats off and their clothes off, and they put a blanket on the snow. And he thought, wow, what are they doing? And then he realized that, they're getting ready to have sex, and he just ran away from the place. Рассказывали о преданном Раджа Прему, он жил в Швеции, в Коршнесе, и он пошел в супермаркет за продуктами. Это была зима, там был снег на улице, и он увидел 4 молодых людей, 2 девушки, 2 юноши. Они где-то там стелили одеяло, подумал, что они собираются делать. Потом они стали раздеваться, и он понял, что как бы они намереваются заняться там сексом. Вот. То есть он просто тут убежал. The advanced countries everyone's looking up to, Вот эти желанные страны. So another devotee in Holland, he told me that he's the driver of the train, and he says every week somebody throws himself and commits suicide in front of the train. Every week, one person. Преданный один из Голландии, он сказал, он водитель, машинист, и он рассказывал мне, что каждую неделю кто-нибудь бросается под поезд, кто-нибудь совершает самоубийство. Каждую неделю. And on the holiday season, 3 people a week. Increases 3 times. И во время праздников в 3 раза чаще это случается. You know why? Почему, знаете? Because people feel lonely. Yeah, because people on the Christmas holiday, and they feel lonely. They don't have anyone. Во время Рождества каникулы люди просто чувствуют себя одинокими, покинутыми, this happened in Auschwitz death camp also. What was his name? Frankel. Viktor Frankl wrote about the same thing in the death camps, that during the holiday season, the death increased 3 times. Виктор Франкл написал в своей книге, что в концентрационных лагерях во время праздников, во время рождественских праздников, узники умирали в 3 раза больше, чем He was living in Auschwitz. He's a psychotherapist who made his own branch called Logos Therapy, and he wrote a book about his experience in Auschwitz. And very interesting book. Он основал независимую психологию, логостерапия. Он прошел сам через Аушвиц, через Освенцим. Очень интересную книгу написал об этом. Men, their immune system just shut down because they didn't see any reason to live. They had no reason to want it. Their desire to live stopped, so their immune system cut down, and they just died.
А в этих лагерях иммунная система человека, она просто значительно иммунитет понижался, потому что люди не видели причин жить, они не видели, зачем им жить, зачем им выживать. И как только это происходило, они сразу же умирали. So the mind is very much connected to the body, like То есть мы видим, что ум очень сильно связан с телом, психосоматическими реакциями. if you know the power of positive thinking is very strong. Очень могущественно, очень велика сила позитивного мышления. So the devotee should always think positively, think of Поэтому God. преданный должен всегда относиться позитивным образом. I'm going to come to God in this Мыслить о life. Боге, о том, каким образом я могу прийти к Богу в I'll этой жизни. go, you know, at the speed that I can, but I have a long-term goal. I will get taste for Krishna consciousness. Я должен рассчитать свои силы на длительный путь и быть в сознании Кришны. Slowly, step by step, I will approach Him. Потихоньку, шаг за шагом я приду к Нему. So devotees have a lot to look forward to. У преданных есть. They should be very, very positive, and Поэтому они должны быть очень позитивно настроены. Prabhupada said, spiritual life is difficult, but material life is impossible. Прабхупада говорил, духовная жизнь сложна, материальная невозможна. But if we help each other, Но если мы помогаем друг другу, and if we keep away our bad motives and our envy, our greed, lust, try to control chaktena bunjita, we just try, okay, we have to enjoy, but we do it in a religious way, then slowly we become renounced. если мы стараемся отказаться от дурных мотивов, от похоти, от гнева, от зависти, мы понимаем, да, что нам надо наслаждаться, но мы хотим наслаждаться дозволенным образом. And then the next verse says, Purvaneva karma nijiva shatam sama evam tvai nanditestasti na karma lipite nare. And if one lives like this, na karma lipite nare, he doesn't have to suffer any reactions in this world. И следующая мантра Ишопанишад говорит, что тот, кто живет по первой мантре, тот не страдает. All good karma for him. Только хорошая карма. And then even the good karma goes away. And И даже хорошая карма. Transcendental karma. Просто Krishna karma. Кришна карма. Well, you get prema. Прям. Because in the material world there's nothing good or bad, it's all bad. В материальном мире нет понятий хорошо и плохо. Здесь все относится к понятию плохо. On a higher philosophical level. Если смотреть с высших философских позиций. Dvaita Bhadra Bhadra Jnana Savamana Dharma. The duality of good and bad is all just monodharma. It's just a trick of the mind. А двойственность хорошо или плохо, это все манадharma, это все создано умом. Bala, manda. This is good, this is bad. Это хорошо, это плохо. Sarva, Bala, manda, sarva, brahma. It's all a mistake. Это все заблуждение. So somebody has to enjoy. Кто-то должен наслаждаться. Right? We think we're the enjoyers. Мы думаем, что это мы. But we're not. Krishna's the enjoyer. Но He says наслаждаться in должен Krishna, Кришна. Bhoktaram Он Jagataprasam. говорит об этом. That's why you have called God Bhok. Поэтому называйте Means Бога an Бог. enjoyer. Что значит наслаждающийся? Bhoga dla Bhog. Right? Bhoga, you offer for Предлагаете Bhog. Богу для Бога. Bhoktaram Jagatapasam. То, что мы предлагаем, называется Бог для Бога, Бога. и оно предлагается для Бога. Bhoktaram Jagatapasam Sarva Loka Maheshwaram. And he says that I am the enjoyer of all austerity and all sacrifice. И я наслаждаюсь теми жертвоприношениями.
And Sarvalokam, I am the master. Я Сарвалока. Ishwaram. Я Of all the хозяин planets всех планет and demigods. и полубогов. Владыка. What's the next line? Третий, следующий, давай. Saradam Sarvabhutana. I am the friend of all living men. Я друг всех живых существ. Yadgyatva, one who knows this. Тот, кто это знает, Yadgyatva. Shantam Richati. He attains peace. с ним пребудет мир. И спокойствие. Just a simple thing. The same Просто, очень просто. principle. Тот же принцип. God is the enjoyer. Бог наслаждающийся. He is the friend of everyone. Goes a little bit further, Krishna. Немного Кришна идет даже дальше. Он говорит, Everyone's я друг friend. каждого. That's the only way to be peaceful. И понимая это, единственный способ быть спокойным в мире, это понимать эти три вещи. Okay, any questions? Есть вопросы? Я вот поняла, что все принадлежит Богу. Но вот поясните слово «тьяктена». Выделенная доля, кто ее уделяет и сколько, как понять, сколько кому выделено. I understood that everything belongs to God. But could you please explain this word «тьяктена»? What means my part, my share? My quota, sorry, спасибо. How to understand what is my quota? Well, you need food to eat. Вам нужна еда. A mouse, he only eats a little bit. А в рот влезает An немного. elephant eats more. Мышка And you're ест somewhere мало, in between. слон много, а мы Mouse между мышью и слоном. А размер дома? So, a human being needs maybe 1 kilo of food a day. Может, килограмм еды в день. Because if you weigh yourself before your meal and after your meal, you'll see that how much you need. Вы поймете, сколько вам нужно. 0.9 kilos. That's 0.9 kilo. 900 грамм. 9/10 of a kilo. About a kilo you need. Ну, килограмм. Right? And someone who's bigger, maybe 1.5 kilo. Ну, может, люди покрупнее, 1,5 килограмма. Someone who's small, maybe half a kilo. Может, те, кто поменьше, полкилограмма. Right? But everybody has so much they need to eat. Всем нужно есть. Right? Да. Понятно. And everybody needs some clothes to wear. Одежда нужна. Everyone needs some kind of dwelling, some doma. What kind of clothes, what kind of house. That depends on the individual. Индивидуально. Все это определяет. Кто это? Who determines? Сам? The nature, природа, your nature. Природа, ваша природа. Just like I have a friend in Sarajevo, Devaki, his wife, Vrindavan Lata, Mataji. Его жена Вриндаван. Husband purchased some clothing for her, like new shoes and new, I don't know, dress, right? And she just left it in the closet for like 2 years, 3 years, and Муж ей купил какие-то новые туфли, новое платье, и все это в шкафу 2 года пылилось. she didn't bother to use these. Даже She didn't feel the need. беспокоилась как-то примерить даже. Right? She just kept wearing the same old, T-shirt and pants because she's taking care of children all the time, so she's Она носила just like всю ту же старую одежду. not like dirty old, but Не just. старую, в смысле старую грязную, а просто, которую она ходила раньше. But she didn't feel like a need for these things. Она не чувствовала, что ей нужна какая-то So, новая so одежда. for her, the husband did his duty, but she threw it in the closet, and 2 years later,
Yeah, maybe I'll use it soon. Уж свой долг выполнил, он купил ей. Но через 2 года поставил в шкаф и подумал, на это скоро наденет. Now other ladies have different nature. They want, a huge closet with, 50 kinds of dresses. And, when they raided Manila, when I was living in the Philippines, Mrs. Marcos, she had 3,000 pairs of shoes. Другим женщинам нужно больше одежды, нужен огромный шкаф, там 50 различных будет комплектов одежды. Когда я жил на Филиппинах, и там был переворот, захвачен был дворец Маркосов, то миссис Маркос, у нее было 3000 паров. So you don't need so many shoes. Maybe 3, 4, depends, Ну, зависит от каждого. Usually I have 1 pair. I just wear sandals. Я просто ношу сандалии, у меня одна пара. Especially if you're traveling, how many shoes you're going to bring with you. Особенно если вы путешествуете, сколько с собой будет брать. So someone who travels, who's a traveling mendicant or preacher, then by nature he has to be renounced, because how much can he carry? A huge thing. То есть путешественник, какой-то странник, проповедник, это совершенно естественно, что он отрекается от лишней собственности, потому что сколько он может с собой волочь этой обуви. So and Brahmins generally they require less. И по природе своей браманы, у них запросы меньше. And Kshatriyas like to have more. Кшатрии хотят иметь and больше. And Vaishyas even more. А бывающих еще больше. Shudras are not allowed to, they're not supposed to have bank accounts and money. А шудрам не мешается, у них ни счета в банке, ни денег. Because they just get drunk and misuse the money, they buy prostitutes, take drugs, whatever. Или наркотиков купить. So for Shudras, there's to be given clothes and nice food by their masters. And they live in they're given, some suitable place for living. And they have nice, very nice clothing, and they feel satisfied if they have nice, new, colorful, shiny clothes and nice foods, like opulent food. That's all they need. They feel so happy. Красивая цветастая одежда, хорошая еда, то он счастлив. Все, больше ничего. But if you see, like Sagar from Uzlavaya, right, near Tula, you go and see what he's wearing, and he has the same bag for 15 years. It's worn, he keeps his notebooks and his, books and, right? And he has this old sweater that he's used for, 12 years. His father gave it to him, and he feels completely satisfied, wearing this. Поезжайте под Тулу, в местечко Узловая, там встретите Сагару, преданного, и он ходит в свитере, который достался ему от отца, у него еще там одежда 15-летней давности, он по поводу этого не переживает абсолютно, чувствует себя комфортно. Узловая. Но у него много книг там, да. Brahman's problem is that he likes books and carries big carry. Проблема Брамана, что ему нравятся книги, поэтому он их таскает. That's why for Brahman it's good to have a computer. Поэтому all the books in лучше от Брамана small компьютера, чтобы все книги можно было легко переносить. So you can see the nature of the person, right? Таким образом можно видеть природу человека. And then for grihastas, there's 4 kinds of grihastas. For vanaprasthas, there's 4 kinds of vanaprasthas. For brahmacharis, there's 4 kinds. And sannyasis, there's 4. Yeah. There's the Savitri brahmachari, Savitriya.
he's celibate at least for 3 days. Савитри Брамачари — это тот, кто хранит целибат по меньшей мере 3 дня. It's like somebody who goes just for the weekend to the temple, you know. Тот человек, который, например, в храм приходит на выходные, там, скажи. And then the Prajapatya Brahmachari, he's celibate for 1 year minimum. Праджапати Брамачари минимум год целибат. And Brahma Brahmachari, he's celibate during the time of his Vedic studies, usually 12-15 years. Брахма Брамачари, он сохраняет целибат во время изучения Вед, обычно там 12-15 лет. Right? And then the Naishtik Brahmachari, or Brihat Brahmachari. Brihat Brahmachari. Или Брихат Брамачари, да, или Наштика Брамачари, он уже всегда. Очень строгий человек. Right? So for him, no marriage necessary. Like Saraswati Thakur. Как Сарасвати Такур, он никогда не был женат. Like this. And for Grihastas there's also the Varta, professional man. You know, he's got his profession, he's got his business. That's like he makes the most money. That's the most attached. Самый привязанный грехастха — это Варта Грехастха. У него есть какая-то профессия, свой бизнес, он зарабатывает больше всех денег. Right. And let's see, what's the names of the other ones? Huh? Funny. Huh? Funny. No, those are vanaprasthas are different. Ones are funny. I'm getting the Sanskrit names. Maybe it doesn't matter so much though. Sanskrit names don't matter so much. Ну, не важно, как они санскрит называются, в общем. I can look it up right here. Опасно. Let's see. I'll give you the exact reference. We'll put Varta. Grihasta. Okay, here we go. It's in the Adi Lila, chapter 7. 7 глава Ади Лила, читание Чаритамрити. And it's also mentioned in the Bhagavatam, I think, in the 3rd canto. No. Huh? 3rd canto, right? Okay, so the Grihastas Varta, that's the most attached. Then the Sanchaya, he accumulates things. Дальше Санчая, который собирает вещи. I don't know how that sounds in Sanskrit. I mean in Russian, you know. He's an accumulator. Means that he works in a little bit here. Sometimes he has another kind of little way to get money on the side here. На стороне что-то заработает. He accumulates. I mean, I was living like that as a grihasta. Я так жил, как грехаст. I worked 2 days in the temple. 2 дня They в gave храме. me a little, like, just kind of like a donation. Какое-то пожертвование там может давать. And then I was selling my Gita Amrita. I made money from that. Потом я продавал свою гитамриту, And заработал. then I also went into bookshops and I sold. Дальше 1 day a week I раз в неделю ходил like в книжный made магазин appointments and I went and I sold Prabhupada's books. и продавал книги про Прабхупады. Books about like Jamuna's cookbook and И такие other neo-Vedic books такие книги like astrology and астрологии, things like кулинарные книги, иммуны. And I would do preaching sometimes, get a donation, a Иногда little here, a little there, a little there, тут там. this way. I never had a profession. Никогда не был профессией. I mean,
you know, I never worked as a professional person. Я никогда не работал такой же какой-то профессионал. So that's the accumulator, right? Вот такой то есть. Then there's the Shalina, which means he doesn't ask anything from anyone. Шалина, который не просит ни у кого ничего не просит. How he lives, it doesn't say. Как он живет, не сказано. But he doesn't beg. Но он не I guess it means that he's very similar to the other one. He works a little here, works a little there. Очень похож, наверное, на предыдущего. Немного там поработал. He may, you know, maybe someone like in the village, you know, he has some trees, orchards, you know, he has some, you know, apples and pears growing, some cherries, and he has a little garden maybe. Может, тот, кто живет в деревне, self-sufficient person, самодостаточный человек, maybe там a все произрастает у него все там фрукты, овощи, у него, может, коровы и... Дачник. A Dachnik. And then Shilonchan is the person who collects grains from the fields. Шилончин — это тот, кто собирает зерна в полях. So he doesn't do very much. He just lets other people grow the food. And then when they harvest and they put it in the truck, there's always some on the ground. So he just comes and sweeps it up. Он сам ничего не выращивает, он позволяет выращивать другим, они вырастили эти зерна, там скосили, и он прошел, все, что осталось там, он собрал эти там. There's always some grains left in the field, right? So he just comes, picks it up, puts it in the bag, comes home, приходит, собирает, breaks it, then cleans it, and he cooks that. He keeps it. He has big bags of grains. У него большие мешки с зерном. And sometimes they go to the market where they're filling up someone's huge bag, like 50 kgs, and there's always some on the ground, and he just sweeps that up and иногда он идет на рынок, goes home, washes it, and just cooks this. То, что выпало у кого-то там, ящиков, там какие-то фрукты, собирает это на рынке, домой, моет и, в общем, в еду. Это такой самый отреченный из греха. Бутылки сдают. Бутылки сдает. Что он сказал? He collects empty bottles and pick up. And get money for them. Yeah. That's like the Kali Yuga city reflection of this. Да, городское отражение Кали-юги. That man gets no fresh air. He doesn't get, he doesn't have fresh grains. Человек, который не дышит свежим воздухом, не gets no clean water to drink. Не пьет чистой воды. Like this. Since you're all in Moscow, the only one you can relate to is maybe the first and maybe the second one, right? Поскольку все в Москве, то, может быть, для вас как-то звучит то, что для вас подходит, это может быть первый или второй. If you go to the country, you can find grihastas who live in a more simple way. В деревне можно уже найти грехастов, которые живут более простым образом. Like I know one grihasta in Croatia has 4 cows. Знаю одного преданного в Хорватии. 2 cows and 2 calves. У него 4 коровы и 2 теленка. A house with 5 bedrooms. У него есть дом. A modern house with, refrigerator, running hot cold water, central heating, с обогревом. And has 2 children. Двое детей. And wife, and all he does is milk the cow in the morning, milk the cow in the evening. Все, что он делает, это доит коров утром и вечером. He makes cheese, делает сыр, and sells it in the village. И продает. And that's all he does for work. В деревне. И все, что он же делает для поддержания. And he maintains his whole family like this. Так он поддерживает свою семью. And they have plenty of milk and plenty of cheese and yogurt and butter and ghee. Много молока, сыра, йогурт,
I mean, that's the main thing that you are eating, you and your family. You're spending probably more money on this little, Это все, это основной продукт cheese and семейной пасти, который гораздо больше денег там покупают все это. cream, sливки, сметана, роженка. Right? This most expensive thing that you're buying, isn't it? Right? Little creams with little sugar in it, right? But you will have this all for free if you just have one cow. Просто одна корова и все у вас это. Right? Of course, you would need another bedroom, in the apartment. Нужна еще одна комната в квартире. But if you're in the country, if you have 1 hectare of land or even half a hectare, that's plenty of the cow just roams around, you eating grass all day, you have to do nothing. And just collect the milk at night. It takes 10 minutes. And you get a whole bucket. 8 liters or 6 liters of milk with cream, sливки. 20% cream, 20%, huh? Yeah, good milk. The milk you buy in the store, they take all the cream out. And if you get the cow, when she just gives birth to a calf, then the milk is so sweet. You don't even have to put any sugar in it, because they gave to me this milk, and I said, "Oh, I can't drink this. They put sugar." Or honey, I won't be able to sleep tonight. They said, no, there's nothing in it. I said, "Are you sure?" They said, yes, it's sweet milk because it's just from the fresh calf. And I said, wow, this is great. I've never tasted milk like this in my whole life. Селенку, молоко очень сладкое. Мне недавно там угощали таким молоком, и я сказал, я его пить не буду, потому что там или сахар, или мед, я не усну. I didn't even believe it. Ничего нет. А почему сладкое? Потому что только что родилась селенка. People are always giving me milk with sugar in it, wherever I travel. And I said, that happened again. Я подумал, опять мне посунули молоко с сахаром. But there was no. Но там не было даже сахара. And if you drink the milk directly while it's still warm, если вы пьете молоко свежее после дойки, то очень хорошо. And later you have to boil it, so. Но если оно немножко постояло, if you let it stay for more than 10 minutes, если оно стоит больше 10 минут, the bacteria comes, then you have to boil it. And in India, they don't have in the old days, they don't have refrigerators in the village. So they merely get the milk, and they boil it. And then they take some yogurt from the previous day, throw a cup of yogurt, then they have yogurt. Overnight it makes yogurt, and it's yogurt with this much cream on top. Йогурт с таким слоем сливок. Right? Sливки. It's so thick you have to stick your hand through. And then the mother comes and, like Mother Yashoda, потом приходила мама, там мама Ишода, this little stick, right, with the fingers, and пахтал, что называется. Пахта. And then you have and then you have butter on top. So that's how in India they make butter from yogurt, because yogurt can sit overnight without, you don't need a refrigerator. That's why they make it from yogurt. So then you have patta, then you have also yogurt, you also have cream, you have butter, then you boil the butter, you make ghee. Масло, потом вы масло перетапливаете. You got everything. У вас все. And the cow, and you just need a little grass to feed the cow. Всего лишь немного травы, чтобы накормить.
That's how Prabhupada wanted everybody to live, actually. Прабхупада хотел, чтобы все жили подобным образом. Just depend on God. Зависит от Бога. So everybody has their own nature. У всех and есть своя природа. And their own like bodily, the psychophysical makeup. And they just try to take as much as they can that they need to live. И просто надо принять то, что необходимо для жизни. And you balance it, and you practice, and you see, Вы постараетесь просто поддерживать баланс, вы сами это увидите. According to your nature. В связи с своей природой. В зависимости от своей природы. Any other question? Еще вопросы? Расскажите, как чрезмерное удовольствие, или наслаждение ведут к самоубийству? Почему? Could you explain how this overly or enjoyment leads towards suicide? Because if people think that the goal of life is to enjoy sense enjoyment, допустим, люди думают, что цель жизни это наслаждаться своими чувствами. Enjoy lots of sense enjoyment. И они наслаждаются конкретно. And they still don't feel satisfied. И все равно не чувствуют наслаждения. Then what's left? И что тогда остается? What's reason to live? Остаются какие-то причины жить? Because when you flood yourself with sense gratification, you come to the point where you're how do you say, it doesn't give you any pleasure, the same amount of pleasure. То есть, чем больше мы погружаемся в чувство наслаждения, то drug addict, тем меньше нам те же чувства наслаждения приносят удовольствие. То есть это особенно. Привыкание приходит. The junkie has to take twice as much drugs to get the same feeling that he did yesterday. And the next day, double again. То есть зависимый человек, у него динамика. Например, он зависит от наркотиков. Сегодня он принимает одну дозу, завтра он должен дозу удвоить. И так далее. То есть он не получает тот же кайф, что от предыдущего дня. So you get to a point where sense enjoyment doesn't give you any charge. И потом вы подойдете до того момента, когда чувство наслаждения вообще не будет давать ничего. Оно будет вас подзаряжать, не будет вам давать никакого. And then you think, why should I live? И тогда поймете, а зачем мне жить? And you feel depressed. Тогда придет депрессия. So then you commit suicide. Тогда самоубийство. And usually such kind of people are not with their family, they have no love. Обычно эти люди живут без семьи, они одиноки, у них нет любви. Right? So they feel even more depressed. No love, that even sense enjoyment doesn't give them pleasure. Любви нет, чувства наслаждения уже ничего не приносит. So why live? А зачем жить? If you can't enjoy it, then might as well be better to be dead. Лучше быть мертвым. And they have no qualification to love anybody. Yeah, their heart becomes very hard. Их сердце отвердело, они уже не способны любить кого-то. Люди все живут, где наслаждаются. Не все чувствуют. Все живут, все наслаждаются, но никто, большинство не совершает. Majority lives and enjoys, and there's like not so high rate of suicides. Majority of what country you're talking about? А в какой стране ты говоришь, чтобы все живут? Because there's other countries, and they have other customs. So. Есть и другие страны с другими привычками, другими традициями. But in any case, majority people are just
living and trying to enjoy without God, and they're frustrated, and they have some family. There's a little bit of love, but they're struggling, and they're frustrated, and they haven't come to the point where they will commit suicide. Большинство людей живет, пытается наслаждаться, да, они не получают наслаждения большого, они несколько разочарованы, скажем так, этим, но они живут в своих семьях, они еще не подошли к тому моменту, когда это их толкнуло бы к самоубийству. But if you look at their faces when they're walking on the street, they don't look happy. Просто посмотрите на их лица, когда идут по улице, но они несчастны. Gray faces. Серые лица. But they're still killing themselves by smoking, by drinking. Yeah, it's described later in the book. Atmahanaha, killer of the soul. Впоследствии мы увидим это в книге «Убийца души». Да, Пати Прабху говорит, что они убивают сами себя курением, алкоголем и прочими вещами. Depends. You take a drink once a week, or if you're drinking, 3 times a day, drinking a liter of vodka every day, something like that. Or if you just take a little drink, with your friends on the weekend, it makes a difference. Right? Да, можно по-разному выпивать, либо на выходные с друзьями, либо по литру в день. In Russia, it's the worst. Да, People drink so much. В России пьют, да. People die. They're having these drinking contests, and people die. They drink 1 liter, and then. Было соревнование по питью где-то в России или в Беларуси, и победитель, да, умер. They're buying some cheap vodka, right? It's like made in the backyard, right? И да, и в качестве там соревновались они такой, да, на дешевой водке. I read it in the newspaper. Я читал в газете. В американской? Ну это реальность. American newspaper. Huh? No, just on the internet. Я тоже. 2 литра он выпил. I think it was BBC report. BBC. The Americans, they don't care so much. They usually don't say А that. американцев в России особо не заботят. BBC, they make reports sometimes BBC, about да. Russia. What's the time now? Сколько времени? 7. 10. Okay. Спасибо. Ребята, значит, большая редкость. Шримад Бхагаватам, 1 том. Если кому-то надо, да. Ну вот сколько у нас там есть? 1 и Бхагават-гита тоже есть. А источники Бхагават-гиты у нас точно есть. А вот источники, да? Источники, если у кого-то нет источников, да? Нет, старые. Чего источник? Источник вечного наслаждения. Распродажа плееров. Это есть у кого-то. Если кому-то надо, есть. Сейчас есть. Не надо зевать, ко мне нужно первый. Третьего нет? И Бхагават-гита, да? Бхагават-гита, Бхагават-гита, да. И Гита, да. Нет, одну можете, наверное, Настя. В такой панике там еще взрыв произойдет.
Принадлежит.